Welcome back to the English class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start the lesson, please click like and subscribe. And don't forget to write your comment for better presentation. The material that we are going to talk today is present, future, and past continuous. Ada tiga jenis tenses yaitu present continuous, future continuous, dan past continuous. Kita akan bahas satu persatu. Tenses pertama yang akan kita bahas adalah present continuous tense. The present continuous tense indicates that an action condition is happening now and may continue into the future. Jadi yang present continuous ini mengindikasikan untuk action atau kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau yang berlanjut hingga masa yang akan datang. Sementara polanya adalah to be. To be yang digunakan adalah to be present, am, is, dan are. Kemudian ditambah dengan verb ing. For example, Aunt Christine is warming up the car while Scott looks for his new leather coat. They are eating at Scott's favorite restaurant today, Polish pancake dinner. The present continuous tense has many functions. The first is happening now. For example, they are watching TV at the moment. We are doing our homework or the baby is sleeping. This is happening now. And the second is temporary event. I'm staying in the hotel. He is studying other language at the moment. Jadi biasanya untuk yang temporary ini, biasanya saya tinggal di rumah. Cuman karena sekarang sedang melakukan perjalanan, so I'm staying in the hotel. Jadi ini bersifat sementara. And he is studying other language at the moment. Pada saat itu dia sedang belajar bahasa asing. Jadi hanya untuk sementara saja. The third function of present continuous tense is repeated action. For example, you are always running late with all your deadlines. They are always making noise. Ini sesuatu yang bersifat berulang-ulang. You are always running late. Kamu selalu terlambat with all your deadlines. They are always making noise. Dia selalu membuat kebisingan atau keributan. Jadi ini sesuatu yang bersifat berulang-ulang. And then the fourth is future plan. When we arrive at the airport, we are taking a private car direct into the hotel. Nah, ini adalah untuk sesuatu yang kita rencanakan di masa yang akan datang. Kita juga bisa menggunakan present continuous tense. Ya, when we arrive at the airport, ketika kita sampai di airport, we are taking. Kita akan naik kendaraan pribadi langsung menuju hotel. She is flying to Mexico next week. Kalau tanpa ada kata next week, ini artinya sedang berlangsung. Saya sekarang sedang terbang ke Meksiko. Tapi karena ada kata next week, so this is plan or future plan. She is flying to Mexico next week. The fifth function of present continuous tense is around now. For example, she is writing a book. Maybe now she is taking her lunch, not writing a book. Because writing a book need length of time. Dia membutuhkan waktu. Jadi kalau kita mengatakan she is writing a book, bisa jadi sekarang dia sedang tidak menulis gitu. John is finishing his bachelor program. John sedang menyelesaikan program sarjananya. Jadi bisa jadi sekarang dia lagi mandi. Padahal dalam jeda waktu tertentu dia itu sedang menyelesaikan program sarjananya. And then the sixth is trend. The price of bikes are increasing. Nah, ini juga present continuous yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sedang trend. Ini kita boleh menggunakan present continuous. Okay, let's observe these sentences. Negative and interrogative form. My mom is not taking a nap. Is my mom not taking a nap? My teacher
is not handling the case of bullying. Is my teacher handling the case of bullying? I'm wearing kimono when visiting the party in Japan. Am I wearing kimono when visiting the party in Japan? Now I give you an exercise. Fill in the blanks with suitable verb below. Wear, bloom, and prepare. My mom is preparing the meal in the kitchen. And the second, spring flowers are blooming earlier. And the third, yes, I am wearing kimono when visiting the party in Japan. The next exercise is put the suitable verb. Is, am, are. Jen blah blah calling their grandma. Yes, Jen is calling their grandma. I blah blah leading the meeting. I am leading the meeting. And the third, some mice are running on the wire. Tenses yang kedua yang akan kita bahas adalah future continuous tense. Future continuous tense sometimes we call the future progressive tense. Is a verb tense that indicates that something will occur in the future and continue for the expected length of time. Jadi future continuous tense ini adalah uh, tenses untuk menggambarkan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang atau berlanjut for unexpected dalam waktu atau dalam jeda waktu tertentu. It is formed using the construction subject plus will plus be plus verb ing. And this is the examples of future continuous tense. I will be swimming when you call me at 4 p.m. tomorrow. My mom will be cooking this time tomorrow. She will be sunbathing when you visit her next Sunday. We will be playing volleyball when you come tomorrow. Don't forget that the future continuous tense is for action verb only. Jadi kita nggak menggunakan selain action verb. For example, will be going, will be doing, will be cooking, will be reading. Tapi kita tidak pernah menggunakan will be knowing or will be seeming. Karena ini knowing dan seeming itu adalah bukan action verb. Well, this is the exercise for future continuous tense. Ada sebuah jadwal ya. Make sentences based on this next week's schedule. I will be taking breakfast at 7. I will be visiting the Geology Museum at 9. I will be taking picture in front of Gedung Sate. I will be taking lunch. I will be visiting Post Museum. I will be taking my lunch at 12 next week. Tenses ketiga yang akan kita bahas di sini adalah past continuous tense. The past continuous tense are also known as past progressive tense. Jadi untuk continuous ini kita biasa menyebut dengan progresif. Ya, ada yang menyebut past continuous atau ada yang menyebut past progressive. Refers to continuing action or state that was happening at the some point in the past. Jadi kejadian yang sedang berlangsung di masa yang sudah lalu ya. Dalam jeda waktu tertentu juga. The past continuous tense is formed by combining the past tense of to be plus to be lampau, to be past, was or were using verb ing. And the example of past continuous tense is she was cooking, they were playing. This is simple sentence. Ya, hanya memiliki satu kata kerja. Kemudian kita juga memiliki yang parallel action. Ada dua kata kerja, ada dua kejadian dalam past continuous yang kedua ya, yang parallel action. I was swimming when you called me at 4 p.m. yesterday. My baby was sleeping while I was cleaning the house. I was swimming
Saya sedang berenang ketika kamu menelpon saya jam 4 sore kemarin. Ya, sedang berlangsung di masa lampau. Sementara contoh yang berikutnya, my baby was sleeping. Bayiku sedang tertidur while I was cleaning the house. Kita menggunakan conjunction when and while. Ya, boleh when, boleh while. Lalu kapan kita menggunakan when dan kapan kita menggunakan while? Setelah ini akan kita bahas. The function of past continuous is we use it to talk about long action in the past that continued for a certain period of time. Jadi kita menggunakan past continuous adalah untuk menceritakan tentang action yang dengan durasi yang panjang di masa lampau yang berlanjut dalam jeda waktu tertentu. The second function is the past continuous is used to say that something was in progress around a particular past time. Kita juga bisa menggunakan past continuous untuk menyatakan sesuatu yang sedang berlanjut, sedang berlangsung dalam jeda waktu tertentu. Now look at this example. I was watching TV at 10 p.m. last night. Maybe we start watching TV from 8 p.m. until 11 p.m. Jadi kalau kita mengatakan I was watching TV at 10 p.m. last night, tidak mungkin hanya jam 10 langsung selesai. Tapi kita bisa mulai dari sebelum jam 10 dan selesai hingga lewat jam 10. Jadi contohnya adalah kita contohnya mulai jam 8 hingga jam 11. Jadi jeda waktu dari jam 8 hingga jam 11 itu kita melakukan kegiatan menonton TV. Sedang berlangsung di jeda waktu tertentu. We know that we often use the conjunction while and when. With the past progressive, in past continuous, we use while and when. This is to connect two action that happened in the past. Jadi untuk menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua adalah dengan menggunakan conjunction while dan when. While dan when, sorry. While. While is used in front of long action. Long action, while, and long action. Kegiatan dengan durasi panjang, kemudian while, dan kegiatan berdurasi panjang. For example, I was listening to music while I was having dinner. Mendengarkan musik itu membutuhkan durasi yang cukup panjang. Dan having dinner juga memiliki durasi yang panjang. Kemudian, sementara kita menggunakan while juga boleh untuk kalimat seperti ini. Short action while long action. Jadi kegiatan berdurasi pendek, kemudian kata conjunction while, kemudian kegiatan berdurasi panjang. I got flat tire while I was driving. Ban saya kempes ketika saya sedang menyetir. Menyetirnya itu membutuhkan durasi panjang. Sementara ban saya kempes itu adalah short action. While is used in front of long action. Structure long action, while long action. Or past progressive, while past progressive. Lalu kapan kita menggunakan when? When is used in front of short action. Long action, when, short action. I was taking a bath when the phone rang. Ingat yang when itu digunakan di depan kegiatan yang berdurasi pendek. Kalau di depan misal I was taking a bath when the phone rang. Kita menggunakan when karena telepon itu berbunyi hanya dengan durasi yang pendek, ya. Berdering hanya dengan durasi yang pendek. When is used in front of short action. Long action, when, short action. Past progressive, when, past simple. Jadi ini kombinasi yang pertamanya adalah past continuous, kalimat keduanya adalah simple past. Kita amati contoh berikutnya. When the phone rang, I was cooking. Ya, kita menggunakan when karena teleponnya hanya berdurasi sebentar. Ketika telepon berdering, saya sedang memasak.
Contoh berikutnya, ketika saya sedang memasak, telepon berdering. Bolehkah telepon itu berderingnya dengan durasi yang panjang? Boleh. While the phone was ringing, I was outside. Ketika telepon itu terus berdering, saya sedang berada di luar. Ini adalah latihan untuk past continuous tense, tapi ini 8 soal menggunakan simple ya, kalimat yang sangat sederhana. They were walking toward the market. Rehan Rehan was playing with his cat. Uncle was repairing his radio. The dogs were chasing the cat. My father was cutting the logs. You were working in Jakarta. Jen was submitting the answer. And it was getting dark. And the last, I say thank you so much for watching my video. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.